So, today is going to be a very interesting topic. Do we all know about the Bangladesh Constitution? No. No? Who knows? Do everybody know about the Bangladesh Constitution? সংবিধান জানি কি এটা? What is it? Okay. Anyone else? What is the Bangladesh Constitution? Law. Okay. One word. Written document. Okay. Can it be unwritten too? Added, included, or excluded. Okay. 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 Anything else? Just any word that comes to your mind. Any single word. Start like when you hear the word constitution. What comes to your mind? Anything. একটু জোরে হাত উঠায় জোরে please. Yes. I'll take the 153. 1 second. Sorry. Is the first rule is the constitution. Uh-huh. Bangladesh Republic is the capital is the Dhaka. Okay. And the Bangla Okay. language is the Bangla. It's the Okay. whole It's country one same of the language. okay. Okay. Next one. Yes, sir. 153 article. 153 articles. Okay. Anything else? Sorry, শুনি নাই। কাদের জন্য 18টা? মেয়েদের জন্য কিন্তু বলছে মেয়েদের জন্য না ছেলে তাই শিওর আমি জানতাম যে 21 ছেলেদের ছেলেদেরটা 21 মেয়েদেরটা 18 আচ্ছা ওটাই দরকার না ঠিক আছে গুড আচ্ছা সো আজকে আমরা হয়তোবা উই ক্যান লার্ন অ্যাবাউট দি কনস্টিটিউশন অফ বাংলাদেশ সবাই একটু শুনবো সামনে ওকে একটু শুনি একটু চেষ্টা করি শোনার ইনশাল্লাহ ওকে সো দ্য টপিক টুডে ইজ দি গভর্নমেন্ট অফ বাংলাদেশ বাট মেইন যে ব্যাপারটা আমরা আজকে দেখবো মোটামুটি ইনশাল্লাহ উইল ট্রাই টু কভার দি কনস্টিটিউশন অফ বাংলাদেশ features of the Constitution of Bangladesh and present amended Constitution of Bangladesh, fundamental principle of state administration. এগুলো আমরা আজকে একটু চেষ্টা করব কতটুকু আমরা পারি কভার করতে ওকে আচ্ছা ওকে হোয়াট ইজ আ কনস্টিটিউশন কনস্টিটিউশনটা আসলে কি কনস্টিটিউশন হচ্ছে গিয়ে ইটস বেসিক্যালি creating the frame upon which the government and laws of a society are built. পুরাপুরি যে আমাদের যত ল আছে একটা দেশ কিন্তু এভাবে চলে না লয়ের উপরে চলে কিছু রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস থাকে যেটা কিনা সবার জন্যই প্রযোজ্য ইটস বেসিকলি ফর এভরিবডি দি ফিলসফার অ্যারিস্টটল হি ওয়ার্ক উইথ ইট অ্যান্ড ওর একটা ভালো একটা ডেফিনেশন ছিল কনস্টিটিউশনের ইফ ইউ রিড দ্যাট আমি আপনাদের জন্য একটু পড়ে দিই কনস্টিটিউশন মে বি ডিফাইন্ড অ্যাজ অ্যান অর্গানাইজেশন অফ অফিসেস ইন আ স্টেট বাই উইচ দ্য মেথড অফ দ্যার ডিস্ট্রিবিউশন ইজ ফিক্সড দ্য সোভারেইন অথরিটি ইজ ডিটারমিন্ড অ্যান্ড দি নেচার অফ the end to be pursued by the association and all its members is prescribed. Laws as distinct from the frame of the Constitution are the rules by which the magistrates should exercise their powers. And should watch the check transgressors. Okay. So the main point here is যেটা বোঝাতে চাচ্ছে এখানে যে কনস্টিটিউশন তার এক্সপ্লেনেশন অনুযায়ী সামথিং যে সব কিছু লয়ের মাধ্যমেই হয় প্রতিটা জিনিসের জন্য আলাদা 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 অফিসেস থাকে উই হ্যাভ অফিসেস ফর এভরিথিং রাইট ডিফারেন্ট ডিপার্টমেন্ট যেমন ফর এক্সাম্পল ধরেন যে আপনাদের ইউনিভার্সিটিরও কিন্তু কিছু কনস্টিটিউশন থাকে না আলাদা আলাদা ডিপার্টমেন্ট আছে না ডিপার্টমেন্টের আলাদা আলাদা হেড আছে তারা কিছু কিছু ডিসিশন তাদেরকে পাওয়ার দিয়ে দেওয়া হয়েছে সে আমাদের ইফ উই টক অ্যাবাউট সে আমাদের যেই
ইউনিভার্সিটির ওনার বা সে দ্য প্রেসিডেন্ট, ঠিক আছে? সো সে কিছু ল বানিয়ে দিয়েছে, এক একটা ডিপার্টমেন্টকে আলাদা আলাদা কিছু পারমিশন দেওয়া হয়েছে। আমাদের এখানে প্রায় 6টা ডিপার্টমেন্ট আছে, 6টা ডিপার্টমেন্টের 6টা হেড আছে, আবার 6টা হেডের আবার আন্ডারে 6টা কোঅর্ডিনেটর আছে, তার আন্ডারে আবার ফ্যাকাল্টিরা আছে, ঠিক আছে? আবার অন্যান্য কিছু অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ আবার কিছু ডিপার্টমেন্ট আছে, যেমন অ্যাডমিশন আছে, অ্যাডমিন আছে, আইটি আছে, আছে না? ব্র্যান্ডিং আছে, মার্কেটিং আছে। দেয়ার আর ডিফারেন্ট লাইক ডিপার্টমেন্টস। প্রতিটা ডিপার্টমেন্ট কিন্তু রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন মেনটেন করতে হয়। সে ফর এক্সাম্পল আই এম দি হেড অফ অ্যাডমিশনস, ওকে? আমি অ্যাডমিশনের হেড। আমি কি এখন ক্যান আই সে দ্যাট আইটির যেই ডিসিশন নিতে পারে সেটা কি আমি নিতে পারবো? নো। কেন? বিকজ দ্য ইউনিভার্সিটি কনস্টিটিউশন সেজ আই ক্যান নট, আই ক্যান অনলি ডিসাইড ফর মাই ডিপার্টমেন্ট। প্রতিটা ডিপার্টমেন্টের আলাদা আলাদা দায়িত্ব থাকে, দে হ্যাভ টু গো থ্রু দোজ দায়িত্বস, রাইট, রেসপন্সিবিলিটিস। অ্যান্ড ঠিক সেভাবেই কিন্তু একটা দেশ চলে। ধরেন আপনার ভোটার আইডি কার্ড, রাইট? ইউ অলমোস্ট এভরিবডি অফ ইউ হ্যাভ লাইক আ ভোটার আইডি কার্ড, রাইট? আচ্ছা, if I go to the passport office and tell them get me a voter ID card, will they be able to give me a voter ID? No. Why? Because rule baniye diyece, there are rules that okay, if you need to get a voter ID card, you have to go to the voter ID card office. নির্বাচন কমিশনে গিয়ে নিতে হবে, রাইট? আচ্ছা, সো এটাই হচ্ছে গিয়ে অ্যারিস্টটল বুঝাতে চেয়েছে দ্যাট এভরি ডিপার্টমেন্ট ওয়ার্কস দেয়ার ওয়ে, এবং যার যার জায়গায় সে বসে আছে, এবং প্রতিটা স্টেট অথবা কান্ট্রি এভাবেই চলে। দ্য সেম ওয়ে গোজ ফর বাংলাদেশ। উই হ্যাভ ডিফারেন্ট like the framing is different, every department is different, so that's why সব ডিপার্টমেন্ট আলাদা করা আছে, যার যার দায়িত্ব তাদেরকে বুঝায় দেওয়া আছে। So that is basically the constitution meaning by Aristotle. এবং আমাদের বাংলাদেশে কি অবস্থা সেটা একটু আমরা দেখি, ওকে? Okay, so constitution usually it is like it's usually in a form of like written হতে পারে, আনরিটেন হতে পারে, কিন্তু দুটোই হতে পারে। ইউজুয়ালি রিটেন হয়, এখন সব কিছুই রিটেন থাকবে, এবং কোন জায়গাটা কোন ডিপার্টমেন্ট কিভাবে চলবে সব কিছু রুলস দেওয়া থাকবে। বাট এখানে আরেকটা মজার বিষয় হচ্ছে যে এই যে কনস্টিটিউশন ইউজুয়ালি ইনভলভস চেঞ্জেস ইন জুডিশিয়াল ইন্টারপ্রিটেশন অর ইন দেমসেলভস, দ্য ল্যাটার ইউজুয়ালি থ্রো আ প্রসেস কল্ড অ্যামেন্ডমেন্ট। অ্যামেন্ড করা যায়, ইউ ক্যান অ্যামেন্ড স্টাফস, ওকে আমি একটু এটা চেঞ্জ করতে চাচ্ছি। ফর এক্সাম্পল, আমি যদি বলি যে ইউনো হোয়াট, ক্লাসরুমে এখন থেকে সবাই পা উঠায় বসবে, আই এম অ্যামেন্ডিং ইট, আই এম আস্কিং ফর ইট অ্যান্ড আই ওয়ান্ট দিস চেঞ্জ। সে ক্লাসরুমে এখন থেকে সবাই এভরিবডি ইজ গোনা সিট ইন দ্য গ্রাউন্ড, আই এম অ্যামেন্ডিং ইট। I have definitions there, you can look into it, and amendment definition is definitely important. এখানে আরও কিছু ব্যাপার আছে, যেমন দি পাবলিক অফিসিয়ালস যারা থাকে, রাইট, সবার জন্য কিন্তু রুলস সেম, আবার কিছু কিছু যারা সরকারি চাকরি করে তাদের জন্য কিন্তু কিছু কিছু রুলস আবার একটু ডিফারেন্ট আছে। যেমন if my boss thinks that they're gonna fire me today, they can. But in the public office, for example, my dad works for the government. He's gonna retire very soon, but he's still working. If the government thinks that they're gonna fire him, it's a very long process. It's not that easy. So কিছু কিছু জায়গায় যেমন বললাম যে ডিপার্টমেন্ট টু ডিপার্টমেন্ট পাওয়ার রেস্ট্রিক্ট করা আছে। একজনকে ফায়ার করা কিন্তু মানে বললাম হয়ে গেল নো। Say today if my boss is like, okay, I just want to fire Salehin. Oh, Salehin, get out. You're fired. They can say that. I probably have to leave immediately because it's a private company or a private university. But think that, okay, I work for, say, Dhaka Bank,
or sorry, Bangladesh Bank, right? Can they fire me that easily? No. No. There should have to be reason. Yes, there has to be reasons. Everything should have a reason there. Okay. Okay. The Constitution is a basic law or laws of a nation or a state which sets out how the state will be organized by deciding the powers and authorities of government between different political units. Whenever there is a change in politics, but like the political party, there are always changes, right? এখানে পলিটিক্যাল কেউ ইয়ে আছে কোনো পদ আছে সামথিং নো ইয়েস একটু পলিটিক্সের সাথে জড়িত আছে আচ্ছা সো যেমন দেখবেন আমাদের এক পার্টি যখন থাকে ইউজুয়ালি দ্য ডিল ইজ ডিফারেন্ট ফিউ থিংস ফিউ লজ আর ডিফারেন্ট দেন ওয়েন এভার দের ইজ এ চেঞ্জ দের আর মোর চেঞ্জেস রাইট নতুন নতুন কিছু ল চলে আসে যে ওকে দে আর বেসিক্যালি অ্যামেন্ডিং এর যে চেঞ্জ করো সো এটা ইউজুয়ালি হতে পারে এবং ইট ক্যান ভ্যারি স্টেট টু স্টেট দো নট ইন বাংলাদেশ বিকজ বাংলাদেশ ইজ টাইনি বাট সে ইন ইউএস যেমন ইন টেক্সাস ডেথ পেনাল্টি ইজ লিগাল অ্যাজ ইন দে ক্যান কিল ইউ ফর আ ক্রাইম বাট ইন অ্যানাদার স্টেট সে আই থিঙ্ক ইজ ইট ওয়াশিংটন or Colorado, I think. Sorry? ডেথ পেনাল্টি নাই আমেরিকা যেমন স্টেট টু স্টেট আমেরিকা কিন্তু মানে প্রায় 54টা স্টেট আছে রাইট 54 states are there right sorry I think it's about they are countries and they became together like a united. That's why they are constitution. yes it's united but like the thing is this it's a huge country that's why they have different states and every state has a different law do you know that every state is different What I mean is they are different countries. They are actually not. They are united. I mean. they are united but they are not different countries they are like Yeah, it's, different it is in America like especially United States of America it's basically 54 states Yes. right but like they are one country that is United States so for example like if you and me have to go there we have to go through one process which is one visa for whole United States Yes. as in you can travel to any state in America Yes. it's one country but they have different state and they have different rules for each of the state That's what I mean. I mean. Okay, okay, because okay. of visa, it's united. Yes. But, New York and Washington, as you say, Texas, Yeah. it's different. Different. Police also, like the colors, everything is different. yes it's very different there right okay so গভর্নমেন্ট কিন্তু আসলে এভাবে করেই মানে যে চেঞ্জেস যে আসে গভর্নমেন্টে আপনার ল কিন্তু যে একটু আগে বললাম যে ল চেঞ্জেস হয় যেমন ইউ ক্যান সি দ্য কনস্টিটিউশন ইজ দ্য ফান্ডামেন্টাল ল অফ দ্য স্টেট উইচ কন্টেনিং দ্য প্রিন্সিপালস আপন উইচ দ্য গভর্নমেন্ট ইজ ফাউন্ডেড অ্যান্ড রেগুলেটিং দ্য ডিভিশনস অফ দি সোভরেন পাওয়ার্স ডিরেক্টিং টু what persons each of these powers is to be confined it and the manner it is to be exercised so গভর্নমেন্টের দায়িত্ব হচ্ছে গিয়ে কনস্টিটিউশন মেইনটেইন করা কনস্টিটিউশন যেই রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস লাইক দ্য হোয়াট এভার ইজ থ্রোন টু দ্য গভর্নমেন্ট sometimes they amend it and change it but whatever is thrown they have to follow it ঘুম আসছে আসে নেই আসছে বলেন দেন বানান ছিড়েন খাতা লেখেন শুরু করেন অ্যাটেন্ডেন্স আচ্ছা 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 মাঝখান থেকে না করি ওয়েট লেটস নট স্টার্ট ফ্রম দ্যাট কর্নার স্যার আপনি শুরু করেন ইয়া নাবিল ভাই জাস্ট গো থ্রু দ্য লাইন হ্যাঁ লাইন ওয়াইজ প্লিজ হ্যাঁ ওকে এবার আসি আমরা দ্য কনস্টিটিউশন অফ বাংলাদেশ শুনবো ফোন অ্যাওয়ে প্লিজ ফোনস অ্যাওয়ে থ্যাংক ইউ ওকে
The Constitution of Bangladesh is the supreme law of Bangladesh. কনস্টিটিউশনের মধ্যে যা যা আছে সেটাই কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের ল, রাইট? কনস্টিটিউশনের বাইরে কিছুই না। কনস্টিটিউশনে যে লগুলো আছে সেগুলাই কিন্তু আমরা এভরিডে ফলো করছি না? বিকজ এর বাইরে আমরা যেতে পারি না। হ্যাঁ, অনেকেই যাই, এরপরে আমরা ধরা খাই, দেন উই গো টু দ্য পুলিশ স্টেশন অ্যান্ড হোয়াট নট। উই আর নট সাপোজ টু। উই আর সাপোজ, সরি বলেন, জোরে বলেন। হ্যাঁ, পরিমণি, ওই যে পরিমণি ঘটনা ঘটছে, ভাইরাল হয়ে গেছে। হ্যাঁ, হয়তো অনেকেই ভাইরাল হয়। আচ্ছা, বাংলাদেশ কনস্টিটিউশন আসলে কবে মানে বানানো হলো? সো passed by the Constituent Assembly of Bangladesh on November 4th, 1972. 71-এ তো আমরা জিতলাম, we won. তারপরে এটা আমাদের অ্যাসেম্বলিতে প্যাসড হলো November 4th, 1972. এরপরে এফেক্টে কিন্তু আবার আসলো December 16th. December 16th কেন করা হলো জানেন? কারণটা হচ্ছে গিয়ে ওই যে আমরা জিতলাম, ওই দিন আমাদের ভিক্টরি ডে, we won, we got the independence finally, alhamdulillah. So that is when it was declared that ঠিক আছে, আমাদের কনস্টিটিউশনটা আমরা ওই দিনই স্টার্ট করব বা পাবলিশ করব। পাস কিন্তু হয়েছে, it passed like on November 4th, 1972. But it was officially like started on 16 December 1972. Exactly a year from our independence. আচ্ছা, আরেকটা মজার জিনিস হচ্ছে, like when it was passed in 72, like it was declared to be the most liberal constituent of the time, right? যত দেশ ছিল, the amount of countries there were, it was the most liberal one. লিবারেল শব্দের ওয়ার্ড জানি না? ইফ ইউ ডোন্ট নো আস্ক প্লিজ। লিবারেল শব্দের ওয়ার্ডটা হচ্ছে গিয়ে আই থিঙ্ক এটা হচ্ছে গিয়ে কঠিন না। যেমন আমরা অনেকেই আছে, ওকে আমরা শুধুমাত্র ইয়াটাই চাই, কি বলে এটাকে, মানে ইসলাম থাকবে সব কিছুতে, ঠিক আছে না? সরি, সেকুলারিজম, দ্যাটস অ্যানাদার লাইক সিনোনিম অফ লাইক লিবারেল। সো আমরা একটু ওপেন মাইন্ডেডকে বলা হয় লিবারেল, আ লিটল ওপেন বলা যায়। স্বাধীন কি? স্বাধীন চিত্ত। আচ্ছা, হ্যাঁ, হতে পারে। ইটস মোর লাইক দ্যাট। উই আর মোর ওপেন মাইন্ডেড, উই আর মোর লিবারেল, এরকম একটা কনস্টিটিউয়েন্ট বানানো হয়েছিল অ্যাট দ্যাট টাইম, রাইট? আচ্ছা, ফিচার্স অফ কনস্টিটিউশন অফ বাংলাদেশ, ঠিক আছে? The fundamental laws of this state containing the principles upon which the government is founded and the regulating the divisions of sovereign powers, directing to what person each of these powers is to. যেমন বলেছিলাম যে সব ডিপার্টমেন্টের আলাদা আলাদা পাওয়ার আছে। যেমন পুলিশ অ্যারেস্ট করতে পারবে, র্যাব অ্যারেস্ট করতে পারবে, আপনি আমি অ্যারেস্ট করতে পারবো? পাবলিক অ্যারেস্ট, আমরা চোর ধরি না? পাবলিক অ্যারেস্টও করতে পারে। অ্যাকচুয়ালি পাবলিক পলিটিক্যাল পার্টিকেও অ্যারেস্ট করতে পারে। সত্যি কথা বলতে, আমরা যদি চাই আমরা গভর্নমেন্ট অ্যারেস্ট করতে পারি। আমরা চাই না, আমরা যে থাকে না, আমরা মাঝে মাঝে যে অনেক সময় যে মিছিল করি, অবরোধ মিছিল, হ্যাঁ আমরা এটা চাই না, এটা হবে না, নামান উঠান, ব্যাপার আছে না একটা। সো উই ডু দ্যাট ইউজুয়ালি। অনেক সময় কাজে দেয়, অনেক সময় দেয় না। So that is pretty much it. We can do that arrest. So সবার আলাদা আলাদা কিছু ইয়া থাকে, যেমন কনস্টিটিউশনেরও আছে। যেমন রিটেন কনস্টিটিউশন নাম্বার 1, 10টা পয়েন্টের মতো মনে হয় এখানে আছে। আসেন, The Constitution of the People Republic of Bangladesh is a written document. এটা লেখা হয়েছিল, ইট ইজ রিটেন। এবং একটু আগেও বলেছি যে এটা আপনার
নভেম্বর 4-তে অ্যাসেম্বলিতে পাস করা হয় এবং স্ট্যাবলিশমেন্টে এসেছিল ডিসেম্বর 16, 1972 অ্যান্ড এটার মধ্যে ঠিক আছে এটার মধ্যে 153টা আর্টিকেলস আছে কে জানি বলেছিল 153 আর্টিকেলস রাইট এটার মধ্যে 153টা আর্টিকেল আছে টোটাল 153 আর্টিকেলস ওয়ান প্রিয়াম্বল আচ্ছা প্রিয়াম্বল শব্দের অর্থ কি জানি সবাই আমি ওখানে ইন প্যারেন্থেসিস অর ইন ব্র্যাকেট আমি দিয়ে দিয়েছি ইটস বেসিক্যালি দ্য ইন্ট্রোডাক্টরি অ্যান্ড এক্সপ্রেশনারি স্টেটমেন্ট ইন আ ডকুমেন্ট ইটস সামথিং দ্যাট টেলস ইউ অল অ্যাবাউট দ্য কনস্টিটিউশন কনস্টিটিউশনের সারাংশ বা সামারি ইজ বেসিক্যালি দি সামারি অফ দ্য কনস্টিটিউশন it's written in few lines in few sentences 153 articles like it takes time to read all of them right but it's basically like a shorter version which Bangladesh is leading towards যেই পলিসিতে বা ফিলোসফিতে বাংলাদেশ চলছে that is called preamble and then there are 4 different schedules কিছু স্ক্যাজুয়ালসও আছে 4টা ডিফারেন্ট স্ক্যাজুয়াল আছে আপনারা if you guys wanna really learn them or know them I know some of you are very much interested to know them just Google Constitution of Bangladesh you will get a page you will see all of them all 153 articles the preamble and the 4 schedules it's a bunch so go ahead and read it if you want to okay so it's a written constitution. Second, it's a fixed constitution. Usually, এটা change হয় না. It is fixed. It's rigid. Usually, আমরা এটাকে change করি না. হ্যাঁ, an amendment can be passed only by votes by 2/3 members in the total members of the parliament. পার্লামেন্টে যতজন আছে, যতগুলো মেম্বার আছে, তার মধ্যে যদি if it gets voted. Like 2/3 of the numbers have to be achieved for any amended rule or law. It has to be passed this way. Now it will not pass. Say, okay, half and half. No, not happening. 2/3 has to be passed. So, yes, it's a fixed constitution. Sir? Sorry? Arekbar. Okay. So, Bangladesh's যে কনস্টিটিউশনটা আছে this constitution is actually fixed which means usually you cannot just change it as you wish no it is rigid means fixed the synonym of rigid is fixed so এটা চেঞ্জ করা পসিবল না you can never change it but yes you can make an amendment in parliament you can make an amendment if you can get 2/3 of the votes সে আমার পার্লামেন্টে 200 জন আছে বা 250 জন আছে বা 150 জন আছে 150 জনের মধ্যে like one out of 150 at least 100 people has to vote for it without voting 2/3 they cannot pass the law say okay 99 people like voted for it and 51 people didn't it will be voted out হবে না say 75 voted for it and other 75 didn't it's not going to happen so that's another thing that 2/3 of the members in the parliament has to vote for it make sense sir great okay একটু আগে আমি বলেছিলাম preamble-টা কি The Constitution of Bangladesh starts with a preamble which is described as the guiding star of the Constitution. This preamble contains the legal as well as moral basis of the Constitution. It also identifies the objects and aims of the state. একটু আগে আমি সেম এক্সাম্পলটা দিয়ে সেম এক্সপ্লেনেশনটা দিয়েছি যে আমাদের কনস্টিটিউশন তো 153 আর্টিকেলস না আমাদের দেশটা আসলে কিভাবে যেই লগুলো পাস করা আছে এই লগুলো কিভাবে করে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করেছি বা কিভাবে চলছে সেটার একটা সামারি ইটস বেসিক্যালি আ সামারি অফ ইট আ শর্টার ভার্সন অফ দ্য কনস্টিটিউশন একটা শর্ট সামারি দেওয়া হয়েছে যেটার কিনা লাইক
আমাদের যে দেশের অবজেক্টিভ অথবা দ্য এইমস উই হ্যাভ কোন দিকে আগাচ্ছি we want to develop, right? We are just trying to develop every day. And alhamdulillah, I think I was talking about the development in some other class. যে Bangladesh is actually developing every single day. আমি last year when I came back from US after 5 years, I was like amazed. I was shocked. Everything changed. So much changes. I never expected a U-loop in Badda area. Seriously, I never expected. There's a U-loop there. Like, look at the overbridges we have now. I think by now you guys are used to it, right? Just imagine the first day you got into overbridge. Like, কি জানি এলাকাটা বলে যে মালিবাগের ওখান থেকে যে একটা ইয়ে আছে না যে একটা ওভারব্রিজ আছে না রাইট ফ্লাইওভার লাইক ইউ নো when the first time I gone in it, like I was surprised. I literally felt like that I'm in Dallas, Texas. হ্যাঁ একটা প্রবলেম ছিল যে বিল্ডিংগুলো পাশাপাশি ছিল খুব কাছে ছিল that is another problem but yes it was great. So we are developing every day. Okay. The supremacy of the Constitution. It has been like ensured in the Constitution of Bangladesh. Acha, 7টা article proves that. 7টা article আছে which proves that the Constitution is as the sole expression of the will of the people, the supreme law of the Republic. And if any other law is inconsistent with the Constitution, that other law shall হবে to be extent of the inconsistency be void. So কোনো ল যদি একটু উপর নিচ হয় ঠিক আছে সেটাকে ঠিক করা সম্ভব তার মানে এই না যে পুরো ল চেঞ্জ করে ফেলতে হবে হ্যাঁ এগেইন ওই যে প্যাস করতে হবে লটাকে প্যাস করে এরপরে আপনি স্ট্যাবলিশ করতে পারবেন বাট ইট হ্যাজ টু বি ভোটেড স্যার কম বেশি একটা বলেন না জি একটা एग्जांपल দিলেন কোনটা কম বেশি বলেন যে ল কম বেশি বলেন না একটা एग्जांपल লটাকে কিছুটা চেঞ্জ করেন পুরোপুরি না চেঞ্জ আচ্ছা ধরো ওকে এক্সাম্পলটা হচ্ছে ধরো যে ওকে ক্লাসের রুল হচ্ছে কি 9টার সময় ক্লাস শুরু হয় ক্যাম্পাসে রাইট সিস্টেমটা কি সিস্টেমটা হচ্ছে কি স্টুডেন্টদের 9টার মধ্যে ক্লাসে এসে বসতে হবে ঠিক না বাট আমার মনে হচ্ছে আই ফিল লাইক ওকে দ্য স্টুডেন্ট শুড কাম লাইক 10 minutes late right if I say like okay I think you guys should come 10 minutes late I have to go to the management you have to go to the management I have to amend it that okay sir I think if my students comes 10 minutes late I think like the productivity will be more then again if the management thinks that okay that can be a thing we can talk about it in the board right or maybe say the parliament we talk about it and then again we have to vote it in or out and then that way we can change it slightly so the technical thing is that you're supposed to come to class the law says that you're supposed to come to class at 9 a.m. but I want it to be at 9:10 so I'm amending it if I get the vote I will if I win then it will be amended if not then gone You will win. I usually do thank you okay unitary government system article 1 the কি স্যার are you guys sleepy yeah no এটা দিয়ে শেষ করব I can if you want to I don't mind okay Bangladesh কিন্তু we usually call it Bangladesh na but it's People's Republic of Bangladesh everybody has a passport